প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম। আমরা অনলাইন ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজকে মাস্টার্স ক্লাসে ডিফারেনশিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তোমাদের সাথে। তো আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো সিস্টেম অফ ইকুয়েশন, দ্যাট মিনস সিস্টেমস অফ অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস। অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের আমরা পড়েছি সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন পড়েছি, সেখান থেকে আমরা আজকে বলছি সিস্টেম অফ অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো তার আগে আমি একটু কথা বলছি। তোমরা জানো তোমাদের কিন্তু ইনকোর্স পরীক্ষার ডেট হয়েছে, তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষার ডেট হয়েছে, পরীক্ষা শুরু হয়ে যাচ্ছে 1 তারিখ থেকে। আমরা চেষ্টা করছি যাতে তোমাদের ক্লাসগুলো শেষ করে দেওয়া যায়, তোমরাও চেষ্টা করতে থাকো। তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে সিস্টেম অফ অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস, বা আমরা যেটাকে বলতে পারি ইন এ ব্রিফ বলতে পারি সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস। এবার যদি আমরা বলি সিস্টেম অফ ফার্স্ট অর্ডার ordinary differential equations। একটু সংক্ষেপে আমি লিখেছি সিস্টেম অফ ফার্স্ট অর্ডার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই। আমরা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে, যেমন আমরা যেরকম বলে থাকি যে একঘাত বিশিষ্ট ইকুয়েশন, সে আমরা বলে থাকি যে ax প্লাস by ইকুয়ালস টু d বা e cx plus dy equal to f. These two equations are linear equations for two variables x and y. This is two linear equations, and these two equations makes a system of linear equations. But today's topic is ordinary first order ordinary differential equation. Ordinary differential equation. আমরা অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে আমরা এর আগে ক্লাসগুলোতে পড়েছি। অনার্স আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে ছিল, নতুন সিলেবাসে সেকেন্ড ইয়ারে ছিল, তোমরা পড়েছো এর আগে। তো মনে করো আমরা এরকম একটা ইকুয়েশন যদি লিখি, সে dx dt ইকুয়ালস টু, আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি x ডট x1 নিলাম, মনে করো dx1 বাই dt। এটাকে আমরা লিখছি হলো ax1 প্লাস bx2। দিস ইজ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। dx1 dt ইকুয়াল টু, আমরা এটাকে এই নোটেশন দিয়েও লিখি, আমরা মেকানিক্সের নোটেশনটা ইউজ করি, x1 ডট ইকুয়াল টু ax1 প্লাস bx2। এটা হচ্ছে একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। যেমন তোমরা যে সমস্ত ইকুয়েশনের সাথে পরিচিত, আমরা লিখি dy dx ইকুয়াল টু সে 5x প্লাস dy, এরকম হতে পারে। দিস ইজ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। তো এটা যদি একটা ইকুয়েশন হয়, আর একটা ইকুয়েশনকে আমি যদি ধরি dx2 dt সে x2, আমরা এভাবে লিখতে পারি, সেটাকে আমরা ধরছি হলো cx1 plus dx2. These two equations makes a system of differential equation. First one is a differential equation, and the second one is another differential equation. We can write these two equations in a matrix form. That means we can write this d dt x1 x2 equals to a b c d x1 x2. We can write this in matrix form like this way. The equation d dt x1 x2 a b c d x1 x2.
that means x prime, that means we can write down x prime equals to dx dt equals to ax, where A is the matrix, 2 by 2 matrix, and x is a column vector, x1, x2, and dx dt means dx1, dx2. Okay, you can write this in this way, dx dt equals to x. So this is the general form of a system of ordinary differential equation or differential equation. আমরা চাচ্ছি কি, আমরা এই সিস্টেম অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা সলভ করতে যাচ্ছি, সলিউশন বের করতে যাচ্ছি। তাহলে এই সিস্টেম আমি একটু তোমাদেরকে এই অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ধারণাটা একটু বিল্ড আপ করার চেষ্টা করছি, দেন আমরা যাব ডিপে যাব। আমরা যদি এটার সলিউশন বের করতে চাই, we want to find out the solution of this system of differential equation, let us try xt, অর্থাৎ আমরা যদি সলিউশনটাকে ধরে নেই এইভাবে যে xt equals to v e to the power lambda t, let আমরা এটাকে ধরলাম এটা হচ্ছে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ট্রায়াল সলিউশন হিসেবে আমরা এটাকে ধরে নিচ্ছি xt equals to v e to the power lambda t. Here lambda is the parameter, okay, lambda t. So এখান থেকে আমরা যদি এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করি dx t by dt equals to হবে, এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে v e to the power lambda t and lambda v e to the power lambda t ডিফারেন্সিয়েট যদি আমরা করি তাহলে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি। তাহলে আমরা এই রিলেশনটা থেকে কি লিখতে পারছি, আমরা যদি এই রিলেশনটা dx dt means this, that means lambda v e to the power lambda t equals to a into x, a into x means xt, here t, this is variable, is the function of t, dx dt is a function of t, and xt is a function of t. So we can write down in place of a equals to a xt equals to v e to the power lambda t. Okay, that means lambda e to the power t, v e to the power lambda t equals to, we can write down here a v equals to lambda v. Okay, fine, a v equals to lambda v. This is eigenvalue problem. This is an eigenvalue problem where v is the, lambda is the eigenvalue and v is the eigenvector. This is an eigenvalue problem. A lambda equals to lambda v. আমরা যদি এই আইগেনভ্যালু প্রবলেমটাকে সলিউশন করতে চাই তাহলে আমরা কি বললাম, এখানে আমার ভিটা হচ্ছে আমার এখানে আইগেনভেক্টর, আর আমার ল্যামডাটা হচ্ছে হলো আইগেনভ্যালু, ল্যামডাটা হচ্ছে আমার আইগেনভ্যালু। ওকে, এখন যদি এই আইগেনভ্যালু প্রবলেমটাকে আমাদেরকে সলভ করতে হয়, এ ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স, তাহলে আমাদেরকে এখান থেকে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন বের করতে হবে। এটা আমরা পড়ে আসছি ফার্স্ট ইয়ারে, আমাদের ছিল আইগেনভ্যালু, আইগেনভেক্টর চ্যাপ্টারের মধ্যে এটাকে আমাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন বের করতে হবে। তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা কি দাঁড়াবে? ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা হবে ডিটারমিনেন্ট অফ a মাইনাস lambda I, a minus lambda I equals to 0. This will be the characteristics equation or characteristics polynomial আমরা বলে থাকি এটাকে। তাহলে এটা কি, এখানে a হচ্ছে হলো এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে আমাদের a, this is the matrix a। তাহলে আমরা লিখতে পারি, আমরা যদি a minus lambda I বের করতে চাই, a minus lambda I বের করতে চাই, তাহলে কি হবে আমাদের? a হচ্ছে a b c d,
minus lambda I. I is identity matrix. It is 2 by 2 matrix because the given matrix is a 2 by 2 matrix. That means A, B, C, D minus lambda 0, 0 lambda equals to it will be A minus lambda, B or C, it will be C and D minus lambda. So the value of the determinant is determinant of A minus lambda I will be A minus lambda B C D minus lambda. This is determinant, 2 by 2 determinant. আমরা যদি এটাকে এখন এক্সপান্ড করে দেই, আমরা যদি এখান থেকে এক্সপান্ড করি, এটাকে এক্সপান্ড করলে আমরা এখান থেকে পাবো হচ্ছে হলো A minus lambda, determinant of A minus lambda I equals to হবে A minus lambda and D minus lambda minus BC. A minus lambda, D minus lambda minus BC. That means AD minus lambda D minus lambda A plus lambda square minus BC or lambda square minus A plus D lambda plus AD minus BC. ওকে, আমরা যদি এখান থেকে তাহলে এটা ইকুয়ালস টু ক্যাটাগরি যদি আমরা 0 ধরি, এটা ইকুয়ালস টু যদি 0 হয় তাহলে দিস ইজ এ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন অফ ল্যামডা। এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন যদি ল্যামডা হয় তাহলে উই উইল গেট হিয়ার 2 রুটস। আমরা এখান থেকে দুইটা রুট পাবো, একটা রুট, 2 roots there will be. In this case there may be 3 cases. Cases 1 is roots will be distinct. কি হতে পারে, আমার রুটস গুলো ডিস্টিংক্ট হতে পারে, অথবা রুটস গুলো হতে পারে আমার কনজুগেট কমপ্লেক্স হতে পারে। কনজুগেট কমপ্লেক্স আমরা জানি কমপ্লেক্স রুট গুলো সব সময় কনজুগেট আকারেই আসে, কমপ্লেক্স রুট গুলো। আর টা হতে পারে হলো রুটস মে বি রিপিটেড রুটস হতে পারে। দিস মে বি 3 কেসেস। তাহলে এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা সলভ করলে আমি এখান থেকে এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের যে রুটগুলো আছে সেগুলো আমরা বের করতে পারবো। তাহলে দিস ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল রুলস ফর সলভিং দ্য অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, সিস্টেম অফ অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, নট অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, সিস্টেম অফ অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রুলস। তো শিক্ষার্থীরা, আমার মনে হয় তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দেয়ার মে বি মোর দেন 2 ভ্যারিয়েবলস or 3 ভ্যারিয়েবলস or 4 ভ্যারিয়েবলস আপ টু n ভ্যারিয়েবলস। ওকে, এখন আমরা যাচ্ছি হলো লিনিয়ার হোমোজেনাস সিস্টেম। linear homogeneous system. Suppose dx1 dt equal to a11 x1 a12 x2 up to a1n xn. First equation, there are n variable x1, x2, xn, and a1, a12, a1n all are constant. Second differential equation, dx2 by dt. You can write down also like this, x1 prime like this. dx2 a21 x1, a22 x2 up to a2n xn. In the same way, dxn dt equals to
an1 x1 an2 x2 up to ann xn. This is system of linear homogeneous ordinary differential equation. This is a system of homogeneous ordinary differential equation. Okay, we can write down this dx dt equal to ax. এই পুরো সিস্টেমটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি dx dt equals to ax, where a is the matrix, aij are constants, aij all are constant, a is the matrix, that means a equals to a11 a12 a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann. This is the matrix, square matrix, n by n square matrix. Here is number of row is n and number of column is n. It is called coefficient matrix. This matrix is called coefficient matrix. It is coefficient matrix. It is coefficient matrix. And x is a column vector, x1 x2 up to xn. This is a column vector. X equals to x1 x2 x3 xn. This is a column vector. And aij are constant, যেটা আমি বলেছি এখানে। তাহলে এই যে সিস্টেমটা এই dx dt equal to ax, এই সিস্টেমটাকে আমরা বলছি হলো লিনিয়ার হোমোজেনাস সিস্টেম। এখন এই সিস্টেমের আমি সলিউশন বের করতে যাচ্ছি। এই সিস্টেমটাকে সলভ করে যদি আমি সলিউশন বের করতে চাই, তাহলে আমি একটু সলিউশনের মধ্যে আসছি। Suppose phi equals to phi 1, phi 2, phi 3, phi n. This is the column vector. This is called the solution of the given differential equation phi 1, phi 2, phi 3, phi n, where phi 1, phi 2, phi 3, phi n have continuous derivatives on the real interval, where phi 1, phi 2, phi 3, phi n have the continuous derivatives on the fixed interval which will be given or we have to determine. That means we can say that x1 equals to phi 1t, x2 equals to phi 2t, going on xn equals to phi n t. This is the solution. This is the solutions of the system of linear homogeneous system of ordinary differential equation. This is the solution. Now there is very important thing is fundamental set. এটা পরীক্ষায় আসে মাঝে মাঝে, আমাদের এই ফান্ডামেন্টাল সেটটা বুঝতে হবে। ফান্ডামেন্টাল সেট আমি লিখে দিচ্ছি, if phi 1t, phi 2t, phi n t, where a less than t less than b, which is the interval, are linearly independent solution, are linearly independent
solutions of the homogeneous vector differential equation. Differential homogeneous vector differential equation ATX, then the set phi 1t, phi 2t, phi nt is called the fundamental set. Fundamental set of dx dt equals to ATX on AB. আমি আবার বলছি, একটা সিস্টেম অফ অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যদি থাকে, তার মধ্যে phi 1, phi 2, phi n যদি তাদের সলিউশন হয়, লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন যদি হয়, আমরা জানি লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্সি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্সি কখন হয়, আমরা লিনিয়ার ভাবে পড়ে এসেছি, এবং এখানে থিটা ভ্যারিজ ফ্রম a to b, ওকে, লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সলিউশন অফ দ্য হোমোজেনাস ভেক্টর ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, সেই যে সিস্টেমটা, এই যে a dx dt, যেটাকে আমি বললাম dx dt ইকুয়াল টু ax, এই হোমোজেনাস ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের যদি সলিউশন phi 1, phi 2, phi n হয় এবং এই সলিউশনগুলো যদি লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়, তাহলে এই phi 1t, phi 2t, phi nt এই সেটটাকে বলা হবে ফান্ডামেন্টাল সেট। ফান্ডামেন্টাল সেট অফ সলিউশন অন দ্য ইন্টারভাল a to b। এটা পরীক্ষার জন্য খুব দরকারি, আর এটা বুঝতে হবে, আমরা যখন প্রবলেম সলভ করতে যাব তখন আমাদের লাগবে। এখন আমরা একটু যাচ্ছি নন হোমোজেনাস সিস্টেম অফ লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। Non-homogeneous system of linear ordinary differential equation. Non-homogeneous system of linear ordinary differential equation. Linear ordinary differential equations. নন হোমোজেনাস, এর আগে আমরা যেটা বলছিলাম সেটা ছিল হোমোজেনাস, এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে নন হোমোজেনাস সিস্টেম অফ লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস। জাস্ট আমরা আগের সিস্টেমটার মধ্যেই যদি আমরা একটা ফাংশন যোগ করে দেই, তাহলে a11x1 a12x2 প্লাস a1nxn প্লাস f1t। Second equation dx2 dt a21x1 a22x2 plus a2nxn plus f2t, that means dxn dt equals to an1x1 an2x2 annxn plus fnt. This system is non-homogeneous system. In homogeneous system there will be no functional term, but in non-homogeneous system functional term will be present. That means we can write down this dx dt equal to atx plus function of t. This is the non-homogeneous system of linear ordinary differential equations, and where A is the matrix n by n matrix, at হচ্ছে হলো a11 a12 up to a1n, a21 a22 up to a2n, then an1 an2 up to ann. This is the matrix n by n matrix,
and x f of t, capital X means x1 x2 up to xn, and function of t means f1t. This is a column vector, f1t, f2t up to fnt. This is the column vector, and this system is called non-homogeneous system of linear order differential equation. If functional term is 0, then this system reduces to homogeneous system. ফাংশনের এই যে বাড়তি যে টার্মটা রয়েছে এটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে আমাদের নন হোমোজেনাস সিস্টেমটা হোমোজেনাস সিস্টেমের মধ্যে রিডিউস করে ফেলবে। তো শিক্ষার্থীরা, আমরা আজকে শুধুমাত্র অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সিস্টেম অফ অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা তোমাদের সাথে করলাম। আর যেটা আমরা করেছি হলো কিভাবে তার সলিউশনটা বের করতে হবে, একটা সেকেন্ড অর্ডার নিয়ে আর দুইটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমরা নেক্সট ক্লাসে নিশ্চয়ই প্রবলেম সলভ করব, এবং হোমোজেনাস সিস্টেম, নন হোমোজেনাস সিস্টেম, ফান্ডামেন্টাল সেট অফ সলিউশনস নিয়ে আমরা কথা বলেছি, তোমরা দেখে নিবে। তো নেক্সট ক্লাস পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো সবাইকে ধন্যবাদ।